Mokga wa African National Congress o iphetetsa ho seo se bitsang ditlhaselo tse sa feleng ke mokga wa makomonisi wa Afrika Borwa o Mopresidente Ramaphosa le mmuso wa kopanelo ya naha. Financial Sector Conduct Authority ahlotse batsamaisi ba babedi ba tswang ho tsamaiso e nngwe ya matlole ya penshele Rethabile Mokoatle FG milione tse 30 tsa diranta ka mong mme ya bakgina tshebetsong bakeng sa dilemo tse 30. Ho tsa bolo, Federation kapa Confederation of African Football e nyollotse meputso wa bahlodi ba nkang karolo ho liki ya mampudi ya CAF ya basadi e hlophiseditsweng ho qala Morocco hosane ka Moqebelo. Erika Moelemohi ke thopi ya Mokoatle. ANC iphetetsa ho SACP ka ditlhaselo tsa yona tse sa feleng ho Ramaphosa. African National Congress ipheteditse ho seo e se bitsang ditlhaselo tse sa feleng ke mokga wa makomonisi wa Afrika Borwa ho Mopresidente Ramaphosa le mmuso wa kopanelo ya naha. SACP e leng selekaneng le ANC e nyatsitse phatlalatsa balekane ba yona ka ho theha mmuso wa kopanelo ya puso le Democratic Alliance le Freedom Front Plus. Mongodi kakaretso wa ANC Fikileng Balula o re di kgohlano pakeng tsa ditho tsa selekane di lokela bolokwa menyakong e kwetsweng. The ANC acknowledges the concerns raised by the South African Communist Party and reaffirms the value of our long-standing alliance within the tripartite alliance. However, we have noted the recent public statements by the SACP General Secretary Comrade Susie Wiles, which appear to challenge ANC leadership and particularly target President Cyril Ramaphosa. While the ANC respects the SACP as a key ally, we believe that the differences within the alliance should be managed internally with the appropriate decorum, honoring our shared history and revolutionary principles. Comrade Susie Wiles seems to be attacking the ANC and putting it, in particular its leadership, isolating the president in the realm of the enemy camp, not even opponents. That is worrisome for the African National Congress. We are having a scheduled bilateral meeting with the South African Communist Party. We wish to not dictate the Communist Party's dissent on the question of the government of national unity. But the perpetual attack and campaign to annihilate, to a certain extent, the leadership of the African National Congress and deface the face of the ANC leadership led by the president is worrisome to the African National Congress. The ANC-SACP alliance is rooted in a mutual commitment to the national democratic revolution and a free, non-racial, non-sexist democratic South Africa. We remain committed to addressing differences constructively, following the example set by revolutionary leaders such as Comrade Chris Hani, who valued unity and strategic compromise in advancing the people's interest. The ANC will meet with the SACP leadership to clarify whether recent statements reflect the official stance of the SACP or personal views of Comrade Susie Wiles. But over and above that, to debate and understand the characterization of the SACP's total departure from how we understood each other before and after the establishment of the government of. Mbalula o boetse a bitsa modulasetulo wa lekgotla la federale la Democratic Alliance Helen Zille motho ya bakang karahano ka hara mmuso wa kopano ya naha. It is clear that Zille and her party seek only to weaken the ANC from within, hoping to gain what they cannot secure at the ballot box. This is not genuine criticism, but rather a desperate grasp at the relevance by a party failing to appeal to the vast majority of South Africans. As the ANC, we need no external figures to prop up our president.
Our internal unity and the resolve of our members is testament to the mandate we have been entrusted with by the South African electorate. We stand as the legitimate representatives of our people, continuously renewing and strengthening our movement to uphold the will of the people. Zealous claims of introducing public-private partnerships to South Africa are nothing short of ludicrous. The ANC-led government has long pioneered cooperative projects that have led to the significant milestones, such as successful hosting of the 2010 FIFA World Cup and the development of the Gauteng, all achieved through effective planning and coordination under ANC leadership. To suggest otherwise is a transparent attempt to hijack the legacy of ANC-led governance for a party's political gain. In her remarks, Zille exposes her agenda to push herself into a position of undue influence within the GNU while undermining the ANC's foundational role. We need to make it very clear. If the DA want to leave the GNU, it's their call. They can leave tonight, they can leave tomorrow. Anytime they want to leave or they wish to leave, they can go. This divisive narrative lacks both historical truth and relevance to our current transformation efforts. Her intent is clear: to delegitimize the ANC's leadership and derail the transformative projects that are central to our national democratic revolution. However, these tactics will not deter us. The ANC remains resolute in delivering on its commitments, including the national health insurance rollout. Tshebetso ya Vala Umgodi e tswella ho bona katleho. Tshebetso e ntseng e tswella pele ya Vala Umgodi seterekeng sa Bojanala Platinum e tswella pele ho fihlella katleho. Sena ke ka mora hore maloko a teng a emise koloi e tshweu ya moetso wa Nisane mme e tshware banna ba bane haufi le motse wa Tlhatlhaganyane haufinyana le Sun City Rustenburg. Brigadier Sabata Mokgwabone wa sepolesa sa Afrika Borwa Northwest o na le tse ding. The males, including an undocumented Zimbabwean foreign national, were searched together with the car. During the search, the police found a backpack containing 2 firearms and ammunition. A further search led to the discovery of 2 bolt cutters, a breaking tool, and hand gloves. One of the suspects admitted that they were on their way to commit business robbery. That prompted the police to conduct a search at 2 of the suspects' places at Bapom village, where they found suspected stolen goods that included 5 cell phones, a replica firearm, gas bottles, and a document with the particulars of Pakistani foreign national. The suspects were placed under arrest after failing to account for the items found in their possession. Freeman Mahembe, Elvis Mokwe, Thabo Munyati, and Jacob Khasani were charged with unlawful possession of firearms, unlawful possession of ammunition, and possession of housebreaking implements. A Zimbabwean foreign national will also be facing a charge of contravention of the Immigration Act of 2002. The accused appeared in the Mokoatle Magistrate Court on Wednesday, 6th of November, and were remanded in custody until Thursday, 14 November 2024 for legal aid. The operation also led to the arrest of 5 undocumented foreign nationals from Lesotho and Swaziland, aged between 23 and 45. During the operation, items such as 5 generators, jackhammers, hammers, and many other items were seized. The Police Provincial Commissioner, Lieutenant General Sello Kwena, once more commended the team members for their persistent efforts in the fight against illicit economy.
Ha ratela pele Lefapha la Thuto Gauteng le emisitse thekiso ya dijo dikolong ho ba sireletsa baithuti. Lefapha la Thuto la Gauteng le laetse dikolo kaofela profenseng ho emisa thekiso ya dijo ka hare le ho potoloha meaho ya sekolo ho fihlella ba phethela ka diphuputso. Hoseng hona sebueledi sa Lefapha Steve Mabona o re qeto e tla ka mora keketseho ya morao e hlobaetsang ya diketsahalo tsa mafu a amanang le dijo tse ammeng barutwana ka dikolong ka hare ho province. Steve Mabona o boletse ha hona jwale thekiso tsohle tsa dijo di emisitswe. O a tlaleha. Steve Mabona, Gauteng Education spokesperson. The Gauteng Department of Education has instructed all schools to suspend the sale of food within and around the school premises until further notice. The decision is informed by the recent and alarming increase of incidences of foodborne illnesses affecting learners across our schools. The department is deeply concerned by how these incidences have been unfolding in around our schools and, causing illnesses among learners. We have decided to implement the measures to safeguard the health and the well-being of our learners. Schools and SGBs are instructed to closely monitor and regulate vendors, tuck shops, and other outlets that sell food to learners. Moireki ba tsena mona ratele pele ka tsa matjhaba di latela. Mopresidente ya sa tsa kgetho wa America Donald Trump o kgethile moeletsi e moholo wa letsholo la hae la dikgetho Susie Wiles e le hlooho ya basebetsi White House a kgetha a le mong motshepu wa dipolotiking bakeng sa mosebetsi ona. Wiles ya ileng a hlomela le wa tametsa setjhaba ho batsamaisi ba letsholo la Trump selemong sena e tla eba mosadi wa pele ho tshwara poso ena ya ho ba hlooho ya basebetsi White House. Bongata bo theoleditse ketapele ya Wiles le ho sebetsa ka botshepehi ba hae. Appreciation for Susie and Chris, the job you did. Susie, come here. Come here, Susie. Chris, come here, Chris. Susie likes to stay sort of in the back, let me tell you. The ice maiden, we call her the ice maiden. Come here, Chris. Susie likes to stay in the background. She's not in the background. Come here, Susie. Trump hape o boletse ha Susie Wiles a mo thusitse ho fihlella tlholo e kgolo ka ho fetisisa dipolotiking historing ya America. Ibile ene ele karolo ya bohlokwa letsholong leo ibileng katleho la selemong sa 2016 le 2020. Moireki ba tsena mona re kena kgwebo le yona ya latela. FSCA e ahlotse dihlooho tsa matlole a penshele tjhelete kana ka 30 milione ka bongwe. Financial Sector Conduct Authority ya hlotse batsamaisi ba babedi ba tswang ho tsamaiso e nngwe ya matlole a penshele Vanderbilt Park NEFG milione tse 30 tsa diranta ka mong mme ba kgina tshebetso bakeng sa dilemo tse 30. FSCA e re ka mora dipatlisiso tse tibileng le tshebetso ya ditumellano e nkile qeto ho kenya tsamaiso ena ka hara kotlo ya milione tse 30 tsa diranta ho mofani wa NEFG Connie Johnson van Rensburg ya dilemo di 54 le motsamaisi Eric Duplessis ya dilemo di 45 le ho behella kantle ho mosebetsi bakeng sa dilemo tse 30. Tlatsetsong FCSA e qobeletse tsamaiso kotlo ya milione tse 8 ho Stein Johnson van Rensburg ya dilemo di 51 a behellwa ka thoko dilemo tse 20 ya behella le Elia Johnson van Rensburg ya dilemo di 75 bakeng sa dilemo tse 10. FCSA e re diphumantsho ka hara dipatlisiso di fumaneha matlole a bamohedi a ile a tsetelwa ntle le tumello ebile le ho ditheo tse sa laolweng ke FCSA ebile e fumane le ha batsamaisi ba ka sehlohong ba ne bana le tswala e ba e fumanang mo baneng ba tsetetse matlole ana a bareki.
Moekibe ya kgwebo ya rona mona re phethela ka tsa dipapadi. Confederation of African Football e nyolotse moputso wa bahlodi ba nkang karolo ho liki ya bomampudi ya CAF ya basadi e hlophisitsweng ho qala Morocco hosane ka Moqebelo wa la robong. Dihlopha kaofela tse robedi tournamenteng di tshepisitswe tjhelete e ka 2.6 million sehlopha ka nngwe ho ya ka hore di bapetse ho fihlella kae. Tlhodisanong ena mokgatlo ona o tsamaisang bolo ya maoto ya kontinente o nyolotse moputso ona ka peresente tse 52. Bomampudi ba liki ba tla itsamaela ka tjhelete e fetang 10.4 million. Dihlopha tse teng ke Morocco, Mamelodi Sundowns ya basadi mona Afrika Borwa, Morocco hape, University ya Western Cape ya mona Afrika Borwa, le Edu Queens ya Nigeria, TP Mazembe ya DR Congo, FC Massa ya Egepeta, Angels de la Medina ya Senegal le CBEFC ya Ethiopia. Basadi ba Sundowns ke bona ba sireletsang sekola kgetlong lena. Ha re kena hlakoreleleng hape la bolo ya maoto, Bruce o lekile kapa o boletse ha a shebetse pele hore ba phunyeletse. Mokwetlisi wa Bafana Bruce o kgolwa ha sehlopha sa naha sa hae sa banna ba 23 seo se kgethileng bakeng sa makgaolakgang a ho phunyeletsa a kgweding ena se tla beha sehlopha sa naha moleng le ho beha sebaka sa hore ba fihle Morocco selemong se tlang. Phoso e kgolo ebile hore motshireletsi a nehe kekana ya ileng a etsa tsela bakeng sa sebapadi mmoho le yena ho Sundowns le Mothobi Vala. Bruce hape o ile a beha mohlaba dintlha wa Al Ahly Percy Tau mo a neng a sa tlameha sehlopheng. A tlatsetsa hore o ne a batla hore dibapadi di fetele ho sehlopha kapa dihlopha tse ntjha. Bafana e hloka point tse 2 ho tswa papading tse 2 ho boloka tikete ya bona ka mora ho dula ho point tse 8 ho tswa papading tse 4 ho Group K. Moeletsana tsa dipapadi ke di beha khutlo mona ebile ke pheletswa ditaba tsa rona tsa thapameng ya kasheno. Lo fitana ko tlang hape na le mefo wa ditaba o ratehang re re ho wena e tshweu khotso.